Hello my jet ski lovers, I just came to my workshop. When I was coming here, I was going through the post office. I've just received the intake grate for Kawasaki 650 SX. I bought it on the local marketplace named Wallapop. So now you will see rude unboxing. It was delivered from Palamos. It's the Spanish city, it's the city of Costa Brava. So, sorry for such a raw recording. Here it is. A bit rusty, a bit broken, but in general it's okay. I will clean it and probably will cover it with several layers of Seems like it was kind of modified. With several layers of lac, I will coat it to protect it for a while as minimum from rust. Okay. For the price of 90 euro, it's okay. Not perfect, but will work. Press like and subscribe if you want to see more videos with the jet skis and different kind of technical things on my channel. Have a good day. Bye. Now I'll make a short video of about changing of stock intake grate to the intake grate of R&D. So enjoy. Рассказывай сам, он все равно порой не понимает. Надежность? Ну, то есть в морском деле нужна надежность. Поэтому, конечно, знаешь, нельзя брать с собой, наверное, запасной, я думаю, тросик, но как-то предусмотреть, ну, не знаю, дабл-чекинг, да, то есть сделать, то есть точно ломается, честно. Все, мне не очень нравится, например, здесь, что у тебя клеммы на аккумуляторе открыты. Слушай, но это не страшно. Ну как не страшно, они же могут намокнуть только. Ну там все может намокнуть. Ну если ты закроешь, знаешь, что будет приятно. Ну я тебе могу сказать, что туда в нормальном состоянии воды может набраться литров 30. Поэтому если даже они будут закрыты, это не сильно поможет. Не спасет от русской демократии. So we just need to unscrew 3 M8 bolts, or M6, I guess M6. One of them was short in the very stern part. So stock intake grate is going out. It's actually rubbish. One thing which I forgot to take is the thread lock. It could be really useful. One pity thing happened
just 5 minutes ago I've realized that my gas cable is broken. Fortunately, I have realized it not in the middle of the sea. Но, Сань, я считаю, что за эти деньги это вообще просто good Нет, deal. это классно. Если ты говоришь, что сам по себе новый мотор, да, то есть работающий для того, чтобы сопоставимые со всем другими деньги, то это как я прекрасно тоже инвестиция. Ну как инвестиция? В развлечения. Это бесценная инвестиция в эмоции. Actually, it's complicated to screw it completely with this head because the outer diameter of it is bigger than diameter of these holes, and it's a bit pitty. Here it is. We'll make some tests soon. Don't forget to press like and subscribe. See you on my channel soon. Stay tuned and stay safe.